Sanibonani, Shikamoni, Habari za leo, to all their excellencies and delegates present. I welcome you to the proceedings of the African Commission on Human and People's Rights in Banjul, Republic of the Gambia. Allow me to make two brief remarks before the commencement of the proceedings. First is to recall that this is the 71st ordinary session of the Commission and the 6th ordinary session that the Commission has hosted virtually. The Commission prides itself as being the first organ within the Union to attempt a statutory session virtually in June of 2020. And since then, we have steadily improved our capabilities. Even so, as we begin, I will still like to apologize in advance for any technical glitches that may occur during our transmission. Secondly, under the direction of the Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Honorable Remi Ngoyi Lumbu, the African Commission would like to announce and publicly acknowledge on behalf of the Commission the generous support of the government of Tanzania that has offered and seconded to the Commission a team of Swahili interpreters and translators to support this 71st ordinary session. And the government has done so at its own cost. This means that for the first time in the history of the Commission, our proceedings will be broadcast from English to Swahili. And in the days to come, session documents on our website will also be uploaded in the Swahili language. I would like, therefore, to ask all of us to join the Commission in appreciating this very historical action and to recall that this follows the decision of the Union to recognize Swahili as one of the official languages of the African Union. On behalf of all of us, we wish to say to the United Republic of Tanzania, Asanteni, tunashukuru sana. We will now commence our official proceedings. Your Excellency Mamadou Tangara, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Gambians Abroad of the Republic of the Gambia. Your Excellency Bankole Adeoye, Commissioner for Political Affairs, Peace and Security of the African Union Commission, representing the Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Musa Faki Mohammed, Honorable Remi Ngoyi Lumbu, Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Excellencies, Ministers of State Parties to the African Charter on Human and People's Rights, Honorable Ndaisenga Joseph, Chairperson of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, Honorable Justice Blaise Chikaya, Vice President of the African Court on Human and People's Rights, His Excellency Ambassador Mohamed Lamine Tiao, Permanent Representative of the Republic of Senegal to the African Union and Chairperson of the Permanent Representatives Committee, Your Excellency Eamon Gilmore, European Union Special Representative for Human Rights, Honorable Vice Chairperson and Commissioners of the African Commission on Human and People's Rights, Mr. Marcel Akpovo, Regional Representative for the East Africa Regional Office of the High Commissioner for Human Rights, Dr. Elasto Mugwadi, Chairperson of the Network of African National Human Rights Institutions,
Madam Hannah Foster, Executive Director of the African Center for Democracy and Human Rights Studies, distinguished delegates of state parties to the African Charter on Human and People's Rights, representatives of organs of the African Union, representatives of national human rights institutions, representatives of international organizations, representatives of non-governmental organizations, distinguished ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to welcome you to the opening ceremony of the 71st Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights. My name is Lindiwe Khumalo, the Acting Secretary to the African Commission on Human and People's Rights, and the Master of Ceremonies for this event. The ceremony will now commence with the African Union Anthem, and in that regard, I now request Your Excellencies, representatives of state parties, African Union organs, and all organizations here present to assume a solemn posture as the AU anthem is played. Thank you. Your Excellencies, the order of proceedings for this 71st Ordinary Session will be as follows. By reason of pressing business of the Permanent Representative Committee in Addis, Ababa, and with the greatest respect and apologies to their Excellencies and panelists, we will commence with the statement on behalf of state parties to the African Charter, delivered by the Chairperson of the PRC of the African Union. We will then proceed to receive a statement delivered on behalf of the NGO Forum by the Executive Director of the African Center for Democracy and Human Rights Studies. This will be followed by a statement by the Chairperson of the Network of African National Human Rights Institutions. For the African Commission on Human and People's. Then we will have a statement by the European Union Special Representative for Human Rights. This will be followed by a statement from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. After this, we will receive a statement by the Vice President of the African Court on Human and People's Rights. This will be followed by a statement by the Chairperson of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child. We will then have the honor of listening to the statement of the Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights. This will be followed by a statement delivered on behalf of the Chairperson of the African Union Commission by the Commissioner for Political Affairs, Peace and Security. And finally, the Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Gambians Abroad of the Republic of the Gambia will deliver a statement and formally declare
the 71st ordinary session of the Commission open. This will bring us to the end of the opening ceremony. Your Excellencies, I now wish to call upon His Excellency Ambassador Mohamed Lamin Tiao, Chairperson of the PRC, to deliver a statement on behalf of state parties to the African Charter. Your Excellency, you have the floor. Your Excellency Mohamed Tao, IT, is His Excellency available? Yes, we see them connected. Okay. We'll give a few minutes to His Excellency to connect. It appears that there may be difficulties with His Excellency's connection. I will like to move on because of time. We'll admit His Excellency when he's ready. I would like to call upon the Executive Director of the African Center for Democracy and Human Rights, Madam Hannah Foster, to deliver her statement, please. Madam Foster. Thank you very much, Madam Moderator, for this opportunity to deliver the statement on behalf of the NGOs Forum. Honorable Dr. Mamadou Tangara, Minister of Foreign Affairs and Gambians abroad of the Republic of the Gambia, Your Excellency, Ambassador Bankole Adeyoye, Commissioner for Political Affairs, Peace and Security, representing the Chairperson of the African Union Commission, Honorable Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Honorable Vice Chairperson and members of the African Commission. And with your kind permission, Madam Moderator, I would like to stand on existing protocol to continue my statement. On behalf of my colleagues of the Forum on the participation of NGOs in the 71st Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights, it is indeed an honor and a privilege as the spokesperson to deliver this statement at this opening ceremony. Allow me at the onset to acknowledge and thank the Honorable Chairperson, Professor Remy Ngoy Lumbu, and members of the African Commission for yet another opportunity to make this statement. The virtual forum was held from the 19th to the 20th of April, and as usual, the turnout was healthy, reflecting the stakeholders' mutual and professional interest in the work of the African Commission. The forum, pardon me. No, you may proceed. No, you may proceed, madam. Okay. The full report of the forum
together with the adopted resolutions and recommendations, will be shared with the Commission. But the forum, through its regional focal points, shared information on the state of democracy and human rights on the continent, explored the need for recognition and increased financing for community paralegals, reviewed the state of the COVID-19, especially in the field of sexual health and reproductive rights and services, and shared opportunities and strategies to address the pandemic going forward. The plight of persons with disability in the face of COVID was also reviewed. Furthermore, the state of indigenous peoples and communities was revealed in the finding of an MRG minority rights group study that concentrated on the Batwa in DRC. With the pandemic still a nightmare, COVID-19 and its impact on vulnerable groups was kept on the agenda with a view to developing post-COVID strategies, a meaningful engagement and participation of civil society and other stakeholders. Distinguished ladies and gentlemen, we crave your indulgence as we present a few highlights of the said deliberations. The state of democracy and human rights on the continent continues to raise concerns, as was reported by the sub-regional focal points from the 5 sub-regions, as well as the Lusophone Human Rights Network. The continued ravage by COVID-19 has further aggravated human rights violations, as some states were reported to violate human rights in the process of enforcing COVID-19 measures. The ongoing civil unrest in Tigray, Ethiopia, Casamance, Senegal, among others, was also raised. The forum urges the African Union to remind states of their promise to never allow man's inhumanity to man happen again as it did in Rwanda. From all parts of the continent, human rights violations have remained a major cause of concern in most countries. The freedom of assembly and association remains the most violated of rights. Though the degrees and levels of progress vary from country to country, one would generally allude to the fact that the region continues to witness a downward trend with increased reports of violations. Despite the associated risks and threats, human rights defenders continue their work to promote and protect human rights. There were recommendations to all state parties to adopt specific legislative measures to recognize and protect the status of human rights defenders and provide a working environment conducive for civil society, as per Resolution 376 of 2017, adopted by the Commission during its 60th ordinary session in Niamey. The panel on increased financing and recognition of community paralegals in Africa highlighted the challenge and impact of access to justice during the pandemic. The participants listened to presentations on the findings of a study on the role of legal empowerment groups in addressing gender-based violence in sub-Saharan Africa during the pandemic. The study was conducted in Kenya, Nairobi, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Uganda, and Zimbabwe. And we have also come up with recommendations on that issue. The panel on the COVID-19 recovery and building focused generally on sexual and reproductive health services in selected African countries. And I must highlight the fact that the forum believed that Resolution 449 on human and people's rights is the central pillar of successful response to COVID-19 and recovery, as well as including the implementation of the Maputo Protocol to ensure that all women enjoy sexual rights and health.
As we stand in April 2022, the impact made by the COVID-19 pandemic in its various waves have been devastating. The forum reiterates the African Commission's call on states and non-state stakeholders to make the COVID-19 vaccine a global public good, in the absence of which the vulnerable will bear the brunt of discrimination associated with lack of access. Lack of access by persons with disability, access to services by persons with disability was also discussed and recommendations made accordingly. The need for integrated social protection systems leading to secure and sustained social protections over the long term was emphasized. And commission to urge states to provision of adequate legal and which of economic and social vulnerability on the poor, marginalized, and vulnerable groups. The forum asserted that a lot more needs to be done, as many African countries continue to face challenges of insecurity, violence, terror attacks, and the volatile and extrajudicial killings, restriction on civil society space pose serious threats to peace and security, leading to the escalation of violence in some of these countries. The forum congratulates Kenya, whose state report will be considered during the 71st session of the African Commission. Information from the investigative report to purge the forest by force, organized violence against Batwa in DRC was also shared and described the gruesome accounts of human rights violations conducted by the minority rights group, meted out to the community between July 2019 and December 2020, recognize, respect and protect the rights of indigenous peoples. Your Excellencies, while we congratulate the Gambia and other states for holding peaceful presidential and/or parliamentary elections in this time of COVID, the continued current state of unconstitutional change of government as a result of post-electoral violence in West Africa, particularly in Guinea-Conakry and Mali, have created serious security challenges in the region. The forum also noted the foiled coup in Guinea-Bissau and emphasized the importance of collaboration between various stakeholders to enhance early warning mechanisms to potential conflict and to urge states to ensure that the democratic machinery remains a crucial factor in addressing this phenomenon through early response accordingly. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the forum would like to take this opportunity to call on the African Commission yet again to urge states that have not ratified pertinent treaties to speedily do so in order to enable their implementation, as the enjoyment of those rights so that those rights will be enjoyed by all state citizens. The ratification of many regional and international instruments by many states was commended. However, as the challenge of harmonization and implementation of these treaties at the national level remain, the need for more states to sign the declaration to the protocol to the Charter on the Court, African Court, which grants NGOs access to the court, cannot be overemphasized. Under the circumstance, the forum calls on the African Commission to appeal to states to withdraw that have to reconsider their withdrawal of to the declaration made under Article 34.6. The forum wishes to
extend its sincere appreciation to all partners and supporters. And it would be remiss of me not to commend the United States of Tanzania for this historic provision of Swahili interpreters. And we are happy to be part of this, and we hope that it is an example that will be worthy of emulation. I thank you all for your kind attention. Thank you sincerely, Madam Foster, for the work of your organization and its membership and your continuing support to the implementation of the Commission's mandate. Your Excellencies, I would now like to invite the Chairperson of the Network of African National Human Rights Institutions, Dr. Elasto Mugwadi, to deliver his statement. Dr. Mugwadi, you have the floor. Thank you very much, Madam Moderator, Lindiwe Kumalo. Your Excellency, the Minister of Foreign Affairs for the Gambia, distinguished delegates, let me hasten to say all protocols observed. On behalf of the Network of African National Human Rights Institutions, it is with profound pleasure that I address this auspicious occasion of the 71st Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights. As critical human rights actors, the 71st Ordinary Session offers us a platform to retrospect into the human rights situation on the continent with a view to consolidating our efforts towards serving the citizens of Africa better. The session is also taking place a few days after Africa commemorated the 20th anniversary of the genocide against the Tutsis in Rwanda, which annihilated more than 800,000 people in just 100 days. This session, therefore, presents us with yet another opportunity to reflect on the importance of conflict prevention, resolution, and sustainable peace. Honorable commissioners and distinguished delegates, mentioning the loss of thousands of lives in Rwanda in 1994 sparks fear in most of us when we see prolonged armed conflicts and civil unrest in Africa. We do not, rhetorically speaking, fear that we will lose lives. We do not fear that property will be destroyed. We do not fear that many people are uprooted from their homes and the firm African social fabric of warmth and the unity is torn into shreds. We bitterly fear that we do not learn from our past. Our actions come rather too late to deter deterioration of delicate situations. I say this because in a number of occasions, we have addressed this august sitting. We have called for swift actions from the national and the regional actors to prevent possible violent conflicts, but these continue to occur and recur. Such situations continue to ravage our several decades after. Allow me to highlight the situation in the Republic of Sudan, which Republic of the Congo, South
Dr. Mugwadi, IT, do we still have Dr. Mugwadi online? He's still online, but I think he's having an internet issue. We cannot hear him. Yeah, he's disconnected now. He's disconnected. Perhaps we just wait 1 minute to see whether he's able to reconnect. And then we decide how to proceed. He's back online now. He's back online. Dr. Mugwadi, you still have the floor, sir. My apologies. Yes, collectively, I was saying the big question is, are the democratic structures failing the people? As we collectively reflect on these matters, it is with a heavy heart that I specifically implore the African Union to lead the process of resolving these simmering conflicts and avert possible genocides. After the genocide in Rwanda, we cannot afford another annual continental commemoration of mass losses of lives. Ladies and gentlemen, for the third year now, the African Commission has been hosting its sessions virtually because of COVID-19. Although we are not yet safe from the pandemic, I wanted to acknowledge that collaboration and coordination have helped us in various ways to remain relatively safe, having survived since February 2020, when the first case was reported in Africa. While this is commendable, the economic impact of the pandemic continues to ravenously ravage the continent, with life becoming increasingly unaffordable. Excuse me, Dr. Mugwadi. IT, could you resolve the problem of the mics that are on, interfering with the speaker? Yes, we've muted them. We've muted them. Okay. Dr. Mugwadi, you may continue, sir. Thank you very much. I was saying, whilst this is commendable, the economic impact of the pandemic continues to ravenously ravage the continent, with life becoming increasingly unaffordable for millions of people across the continent. Through discussions and consultations between and among state and non-state actors, various plans have been put in place to revive these economies. The revival plans, however, are faced by a number of other external factors, a factor that calls for more multi-stakeholder collaboration to a steady trajectory to sustainable recovery. Distinguished delegates, allow me to also register our concerns on migration within and beyond the continent. While we have been calling for programmatic approaches to ending the migration crisis in Africa, we are still losing thousands of youths who drown in the seas as they seek better fortunes abroad. In 2021 alone, at least 641 youths, almost 2 youths per day perished in the Mediterranean Sea. We have not talked about the thousands who are in detention camps in Africa and Europe. We have not talked about those who die in the tumultuous journey through the Sahara Desert. We have not talked about those who are captured and sold as slaves in the northern frontiers of the continent. We also have not talked about those who are said to be forced to donate organs for the black market. With the economic downturns of the continent and the globe biting more due to the aforementioned factors, urgent and deliberate moves must be taken
to arrest the situation before it turns calamitous. It is also time to evaluate the steps being taken by various stakeholders in implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, GCM, which was adopted in 2018 ahead of the review forum in May 2022. As NHRIs through the non-reworking group on migration, we are also evaluating our performance against the commitment we made during the 12th biannual conference in Cairo, Egypt, in supporting implementation of the GCM. Reflections from this process will help strengthen our collective approach to sustainable migration. Honorable ladies and gentlemen, while the youth are taking dangerous journeys to other continents with the hope of better jobs and life, the lucky ones working here are not any better. Indeed, the non-remember survey on business and human rights and sustainable oceans of 2021 shows that labor rights are at the forefront in business and the human rights violations. Data on complaints lodged with the national human rights institutions in Africa revealed that gender-based discrimination was right at the top, at 60%, while poor pay and unsafe working conditions ranked 58 and 45% respectively. Data collected on business and human rights covered the period 2014 to 2021, while information on sustainable oceans focused on the period 2016 to 2021 in line with the Sustainable Development Goals. This trend should worry everyone who is concerned about the tomorrow of the continent. This is especially important now that the continent has also embarked on implementation of the Africa Continental Free Trade Area, which is envisioned to spur trade within the region. Direct investment into Africa through multinational companies and other sources has been growing in the continent, registering at least US $23 billion in 2021, despite the pandemic. Distinguished participants, such a positive show of interest in investment in Africa, however, comes with the challenges highlighted in our survey. This is one of the reasons the 4th National Human Rights Institutions Forum was held on April 12 to 13, 2022 in Banjul, the Gambia, ahead of the 71st Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights, under the theme, integrating a protect, respect, and a remedy approach to business and the human rights in Africa as a lever towards the acceleration of human, social, and economic capital development. Among other issues, the NHRI's forum was concerned that despite the continent being the economic hub of today and tomorrow, weak structural policies impede inclusion of a human rights-based approach to development. One of the biggest concerns was the delayed adoption of the African Union policy on business and human rights, which is supposed to guide on the adoption of a legally binding instrument on businesses in Africa generally. It was further noted that despite the UN guiding principles on business and human rights being adopted in 2011, only 2 countries, Kenya and Uganda, have developed national action plans paving the way for implementation. The forum developed and adopted a resolution which has been shared with the African Commission on Human and People's Rights for consideration. Honorable Commissioners, Your Excellency, the Minister of Foreign Affairs, distinguished delegates, in conclusion, the African National Human Rights Institutions are ready to support the African Commission on Human and People's Rights and all other stakeholders in ensuring the continent moves to the next level of the Africa we want, where no one is left behind.
on this note, ladies and gentlemen, allow me to wish you all fruitful deliberations and expect actions from the 71st ordinary session. I thank you. On behalf of the Commission, Dr. Mugwadi, I'd like to thank you for your statement and appreciate the continuing partnership that exists between NANRI, your membership, and to thank you for the various calls of action that you have made to mitigate threats against human rights on the African continent. Thank you, sir. I now would like to invite the European Union Special Representative for Human Rights, His Excellency Eamon Gilmore, to deliver his statement. You have the floor, sir. Thank you, Madam Moderator. Your Excellency, Minister for Foreign Affairs of the Gambia, Your Excellency, Commissioner Bankole, Honourable Members of the African Commission on Human and People's Rights, Honourable Judges, representatives of the African National Human Rights Institutions, of the UN agencies, of civil society, Excellencies, members of the diplomatic community, ladies and gentlemen. It is a great privilege to be with you today to address the opening ceremony of this 71st Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights. I would like to congratulate the new Bureau elected during the 69th session, especially former Deputy Chairperson Remi Ngoy Lumbo, now Chairperson for a 2-year term, and Commissioner Maya Salih Fadel as Deputy Chairperson. At your 70th session, we looked with special attention to the resolutions on the human rights situation in Sudan and also on unconstitutional changes of government, a matter of much importance to the continent, given the threat it represents to peace and security, democracy, and the rule of law. The resolution on the right to food and building resilience in nutrition across Africa is also of great interest, considering that the African Union leaders have designated 2022 as the year of nutrition. It is also aligned with the EU's own action plan on human rights and democracy, in which we emphasize environmental challenges and climate change, as well as stepping up on economic, social, and cultural rights. The EU is strongly committed to achieving Sustainable Development Goal 2 on zero hunger and has been working with partners to collectively work to end hunger, achieve food security and improve nutrition, and to promote sustainable agriculture. I want to congratulate the Commission on the continuous work with national human rights institutions, and we note the affiliations granted at the end of 2021 from Benin, the Gambia, and Senegal. I welcome the work and input of the network of national human rights institutions also in attendance today. I wish to underline the importance of the Commission's work as part of the African governance architecture and congratulate you on your chairmanship of the African Governance Architecture Platform. I would also like to welcome the first joint retreat of legal officers of the African Commission, the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, and the African Court on Human and People's Rights that took place in January 2022 in Maputo, which discussed the complementarity between the three organizations and their respective working methods. It will be interesting to follow up on this work, considering the reflection held at the 35th Ordinary Session of the Commission on the 4th of April 2022, which looked into the complementary relationship between the African Commission on Human and People's Rights and the African Court on Human and People's Rights. The partnership between the European Union and the African Union and its human rights organs is rooted in common values and shared interests. The EU-AU Summit, which took place on the 17th and 18th of February 2022 in Brussels, reflected this, as human rights are a central part of all aspects of the EU-AU relations. The EU and AU leaders agreed on a joint vision for 2030,
with the aim to consolidate a renewed partnership for solidarity, security, peace, and sustainable and sustained economic development and prosperity for our citizens and for our future generations. The partnership will be the driving force in promoting our common priorities, including the protection of human rights for all, gender equality and women's empowerment, respect for democratic principles, good governance, and the rule of law. Our annual human rights dialogue is a concrete demonstration of the seriousness of our firm commitment to promote and protect human rights on both continents. One of the issues that we regularly discuss is the abolition of the death penalty. And in that context, let me congratulate Sierra Leone for abolishing the death penalty in 2021. I would like to once again reiterate that the participation of the African Union human rights organs, including the African Commission for Human and People's Rights, remains critical to the success of the EU-AU human rights dialogue. You lead the promotion and protection of human rights for all on the African continent. The role of civil society is of enormous importance, and I would like to congratulate the Commission on the decisions at the 69th Ordinary Session to grant observer status to 3 NGOs, bringing the number to 538 organizations now with this status. The EU is also working towards a reinforced cooperation with the African Union on governance in the framework of the implementation of the EU-AU Memorandum of Understanding on Peace, Security and Governance. In the wake of a series of unconstitutional changes of governments and to ensure lasting peace, it is essential to promote and reinforce good governance. The EU and the AU have developed regular cooperation on key aspects such as transitional justice and election observation, and will look into developing further on these themes in the years to come. I would like to recall the launch of the background study on the operation of the extractive industry sector in Africa and its impacts on the realization of human and people's rights under the at the 69th session. In this regard, I reiterate the EU's availability to work together with the African Union and the Commission on matters pertaining to business and human rights, and an issue which was discussed at last year's Human Rights Dialogue between the EU and the AU in November. With the avalanche of human rights crises that we are seeing around the world, our cooperation is essential, as we are at our strongest and most resilient when we work together. I want to thank you for the honor of participating in your opening session, and I wish you all the best for your discussions in the coming days. Thank you. Thank you, Your Excellency Gilmore, for your statement, which places emphasis on a variety of challenges facing the African continent, and also for your compliments and well wishes to the Commission and its leadership of the AGA, as well as the leadership of the Commission itself through the appointment of its new bureau. The Commission appreciates this cooperation and continues to welcome your support. Thank you, sir. Your Excellencies, I now wish to call upon the regional representative for the East Africa Regional Office of the High Commissioner for Human Rights, Mr. Marcel Akpovo, to deliver the statement of the Office of the High Commissioner. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Madam Moderator. Allow me to recognize with respect His Excellency, the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Gambia, His Excellency Ambassador Bankole Adeoye, the EU Commissioner for Political Affairs and Peace and Security, acting on behalf of the Chairperson of the Commission. Honorable Remy Ngoy, the Chairperson of the Commission, all the commissioners, and then I would want to provide this statement
with all protocol observed. I bring you a warm greeting from the Office of High Commissioner for Human Rights, High Commissioner Michelle Bachelet, who could not attend this ceremony and who asked me to represent her. So I'm delivering this message on her behalf. I am honored to deliver this remark at the opening of the 71st section of the African Commission on Human and People's Rights. Our office continues to enjoy great cooperation with the African Commission on Human and People's Rights as our institutions complement each other in our respective mandate to promote and protect human rights on the continent. The joint activities that various United Nations human rights mechanisms and our office have in the past undertaken with your institution bear testimony to the enduring relationship that we have cultivated over the years. OHCHR stands ready to build on this cooperation to revamp our efforts to address the manifold human rights challenges that we are faced with in Africa. And this is particularly important now when the devastating effects of the COVID-19 pandemic and the precariousness of peace and stability on the globe continue to stifle progress on human rights, particularly the enjoyment of a socio-economic right. It bears mentioning that the Russia-Ukraine conflict has endangered serious trade disruptions, foods and fuel prices spike in Africa that require to rethink ways to improve resilience in areas of great vulnerability that stifle the enjoyment of economic and social rights. Honorable Chairperson, Honorable Commissioner, and distinguished delegates, it is gratifying to note that the COVID-19 pandemic situation improves. A number of African countries have relaxed COVID-19 restrictions. While these are commendable steps, efforts should equally be made to ensure that legal and policy measures introduced to curb the spread of the virus, such as the state of emergency and disaster, should be lifted. The disconcerted level of inequality that COVID-19 pandemic has helped unravel will require that the states are held accountable for their action if we are to remain on track to achieve the United Nations Sustainable Development Goals and the African Union Agenda 2063. It is institutions like the African Commission on Human and People's Rights that should really unintriguingly remind the states of the urgency to implement the minimum core obligation in respect of the economic and social and cultural rights in order to alleviate the devastation caused by COVID pandemic. As part of the long-term vision set out in the African Union Agenda 2063, the Assembly of the Head of States and Government of the African Union has declared 2022 as the year of nutrition. The idea is that African countries should strive to strengthen resilience in nutrition and food security, as well as health. This theme properly implicates the respect for all human rights, particularly economic, social, and cultural rights. And a post-COVID recovery period requires that the articulation of the new social contract where human rights potential can be exploited to the fullest and everyone can participate in the right to development. And this can only be done if there is food and nutrition security and then people enjoy the best attainable standard of health. And nevertheless, efforts to strengthen agro-food system should be standard of health, should also be respectful of the environment and strive to mitigate the adverse effects of climate change. Sustainability will be key, and the African Commission should continuously strive to hold the state accountable in this regard. This year marks also the important anniversary
for the UN Voluntary Fund for Victims of Torture and then UN Voluntary Trust Fund on contemporary form of slavery. For 40 and 30 years, respectively, they have provided vital assistance to victims of grave human rights violations such as torture, worst form of child labor, forced child marriage, trafficking, and sexual slavery through some grants to civil society organizations. The impact of these grants on the lives of survivors in Africa is profound. And thanks to these grants, the UN voluntary funds have helped thousands to access life-saving rehabilitation service in Africa. Both funds relies on voluntary contribution, as you know, by member states. Many grantees operate in restricted civil space contests and then have long waiting lists. And then we therefore continue to appeal for this, the contribution of member states to this fund. But equally, we invite the African Commission on Human and People's Rights to join force with the fund to eradicate torture and slavery in Africa. Turning to our cooperation, based first on the Addis Ababa roadmap, and then later on the Memorandum of Understanding signed in 2099, I would like to reiterate the continued commitment of my office to support the African Commission on Human and People's Rights as it executes its mandate and to ensure that the synergies in our collaborative efforts are fully identified and then exploited. It is for this reason that one of the priorities of my office for this year is to rationalize our work with the various organs of the African Union with a view to developing joint work plan and of activities. And then in this regard, it is gratifying to note that in-person consultation between our respective institutions that have stalled during the COVID pandemic has now resumed to a certain extent. Despite the challenges that you know, our offices have continued to strongly to believe in and then to support the implementation of the Addis Ababa roadmap, which exactly this year celebrated its 10th anniversary. And then I understand that it will be, there will be a dedicated panel during your session on this. This roadmap, as you are aware, provides a guiding framework to encourage the special procedures mechanism of the United Nations and then the African Commission on Human and People's Rights to strengthen cooperation in Africa. I'm proud that the work of this roadmap has often been quoted as a blueprint of cooperation between the international and regional human rights system. Despite COVID having slowed down some of this team collaboration, the commitment from both sides remain as robust as ever, with the two sets of mechanisms striving to attain greater achievement. It is also based on this ongoing cooperation that you will receive during this is the private part of your session, a briefing on the African Union World Bank OCHR project on early warning and conflict prevention. The AU's Political Affairs, Peace and Security Commission, the World Bank, and then OCHR partnered to integrate human rights into the continental early warning system. This is premises on the belief that a human right has an inherent preventive value and can play a substantial role in identifying underlying and then proximate driver of conflict. In addition, through integrating human rights, the program aims to ensure prevention response are informed by human rights and bring about better outcomes. The African Commission, as the AU premier human rights organ, has an important role to play in the implementation of this project, and we look forward to your contribution. Honorable Chairperson, I am aware that you have a very heavy program ahead of you for the next 3 weeks. And then I therefore would like to extend my very best wish to all of you for a very successful and productive session as we embark in this activity today. I thank you for your attention and God bless you. Thank you.
Thank you so much, Mr. Akpovo, for delivering the statement of the Office of the High Commissioner for Human Rights. And in doing so, also refreshing the complementary partnership enjoyed between your organization and the Commission within the context of the Addis Ababa roadmap. Thank you, sir. It is now my pleasure to invite the Vice President of the African Court on Human and People's Rights, Honorable Justice Blaise Chikaya, to make his statement. You have the floor, sir. Honorable Justice Blaise Chikaya. IT, are you able to recognize Justice Blaise Chikaya? It looks online. Let us just check. Unfortunately, he's disconnected. He's disconnected. Okay. That being the case, I would like to proceed with the next speaker without offending protocol, and now call upon the chairperson of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, Honorable Ndaisenga Joseph, to deliver his statement. Honorable Joseph, you have the floor, sir. Merci beaucoup, Madame Lindiwe Kumaro, modératrice de cette cérémonie d'ouverture. Excellence, le ministre des Affaires étrangères de la Gambie. Excellence, ambassadeur Bankole, représentant son Excellence, le président de la Commission de l'Union africaine dans cette cérémonie. Honorable commissaire Migo Ilumbu, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et chers honorables commissaires, Excellence, distingués délégués des États membres qui seraient en train de nous suivre en ligne, Excellence représentant les différents organes de l'Union africaine, Excellence, honorables distingués participants, mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de prendre la parole ce matin au nom du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant et à mon nom propre pour marquer notre présence à la cérémonie d'ouverture de la 71e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Permettez-moi de traduire ma profonde gratitude à mon frère, l'honorable commissaire Emingo Ilumbu, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et à tous les honorables commissaires, membres de la Commission, de nous avoir invités à cette cérémonie d'ouverture. Je profite de cette opportunité pour réitérer mes remerciements à notre organisation qui ne ménage aucun effort pour honorer notre comité de sa présence à chaque fois que la demande est faite. Mes remerciements sont aussi adressés à l'honorable juge Iman Aboud, président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour avoir honoré de sa présence notre 39e session, ainsi que tous les honorables juges de la Cour. À ma
Ningependa kutoa shukurani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa wakalimani wa lugha ya Kiswahili katika mkutano huu wa 71 wa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu. Ninatumai kwamba hali hiyo itatolewa wakati wa kikao chetu cha 40 na kawaida kilichopangwa kufanyika Oktoba 2022. Excellences, honorables, distingués invités, mesdames et messieurs. Bon, c'était juste pour remercier la République unie de Tanzanie pour avoir fourni des interprètes à langue Kiswahili pendant cette 71e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et je disais que le souhait est que ça soit ainsi pour notre comité lors de notre prochaine session prévue en octobre de cette année. Et ça nous ferait vraiment un plaisir. Excellences, honorables distingués invités, mesdames et messieurs. Une fois de plus, le principe de complémentarité qui existe entre les 3 organes des droits de l'homme de l'Union africaine, à savoir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et le comité d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, se matérialise à travers ma présence ici ce matin. Cette complémentarité, dont la nécessité n'est plus à démontrer, permet une collaboration des différents organes pour une synergie d'action dans le but ultime d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique, y compris ceux des enfants trop souvent oubliés. La première retraite conjointe des juristes de nos 3 organes, qui s'est tenue du 26 au 28 janvier de cette année à Maputo, à Mozambique, avait pour objectif de réfléchir et d'échanger des points de vue sur des questions pertinentes et substantielles d'intérêt commun en est également une preuve matérielle. Les résultats de cette retraite conjointe qui ont été présentés aux autres membres du comité au cours de la session passée ont été également bien accueillis et j'espère et je pense qu'il en sera autant pour les membres de la commission. Ils ont appelé à la mise en œuvre de telles initiatives qui réunissent les membres du bureau, les membres élus, les membres des groupes de travail pour plus de synergie et d'action entre organes de l'Union africaine en charge des droits de l'homme en vue d'un partage d'expériences, de bonnes pratiques et de savoir-faire, etc. En outre, les nombreuses initiatives conjointes de nos organes en vue de formuler ensemble les solutions idoines aux maux qui minent notre société sont à encourager. À ce titre, il faut noter que nous avons déjà élaboré conjointement avec la Commission une observation générale sur la lutte contre le mariage des enfants et également que notre observation générale est en cours d'adoption un rapport avec les mutilations génitales féminines qui constituent une pratique néfaste portant atteinte à l'intégrité de la femme en général et de la jeune fille en particulier. Je voudrais une fois de plus adresser mes sincères remerciements à l'honorable Jeannette Ramatouri Salah Ndié, rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique, l'honorable Aver Gave de notre comité qui est rapporteur spécial sur les violences faites aux enfants, et également l'honorable Hermine Kembo de notre comité qui est rapporteur spécial sur la lutte contre le mariage des enfants pour le leadership dans la mise en œuvre de cette initiative conjointe. Je voudrais associer à ces remerciements l'honorable Maria Teresa Manuela, ancien rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique, qui a initié le projet avant de changer de portefeuille. Excellences, honorables distingués invités,
mesdames et messieurs. Le comité se réjouit du fait que le monde et l'Afrique soient progressivement en train de se faire un chemin pour sortir de cette crise sanitaire qui avait dit à la COVID-19 et qui nous a tant exaspérés pendant ces dernières années. Et cependant, il regarde en vue les conséquences que cette crise a sur les droits des enfants et exhorte les États à continuer de prendre les dispositions nécessaires pour les atténuer. Le comité note également que certains phénomènes continuent à mettre à rude épreuve les droits des enfants, accentuent les inégalités en ce qui concerne l'accès à les droits et favorisent ainsi beaucoup de vulnérabilité. C'est le cas, par exemple, des conflits armés qui sont de plus en plus récurrents sur le continent et qui ont des conséquences dévastatrices sur la vie des enfants lorsqu'ils sont affectés. C'est également le cas de phénomènes comme le changement climatique que connaît le monde actuel et qui très souvent affectent ces êtres innocents et qui n'ont besoin que de protection. L'accélération de la mondialisation, avec pour corollaire la nécessité d'intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans notre mode de vie, est également un phénomène dont le comité a pleine conscience des avantages. Cependant, le comité note avec préoccupation que les enfants, bien que devant profiter de ces avantages, se trouvent bien souvent exposés aux conséquences qui ne sont pas négligeables. À ce titre, nous pouvons citer entre autres les abus auxquels font face les enfants en ligne, y compris les abus sexuels. Également, la protection des enfants contre les pratiques négatives sociales et culturelles reste une question non négligeable en matière de lutte contre les violations des droits des enfants et dans ce cas particulier, les stéréotypes d'inégalité entre le jeune garçon et la jeune fille favorisent des discriminations et rendent la jeune fille un peu plus vulnérable à ce sens qu'elle est exposée à des risques de mariage forcé, de mariage d'enfants et de mutilation génitale féminine, j'en passe. Face à toutes ces questions, le comité, en tant qu'organe chargé de la promotion et de la protection des droits de l'enfant africain, travaille en pleine collaboration avec les États et les autres acteurs du domaine pour garantir un minimum de droits et de dignité à l'enfant africain. Cela se fait à travers différentes actions, dont l'adoption de résolutions, de décisions sur les communications, des recommandations et d'observations finales, après la soumission et l'examen des rapports des États partis à la charte, comportant des recommandations aux différents acteurs, mais également ces décisions et résolutions sont accessibles sur notre site Internet que nous encourageons par ailleurs le grand public à visiter. Nous organisons également des activités de sensibilisation pour la promotion des droits de l'enfant, ainsi que des activités de commémoration pour rendre hommage à l'enfant africain. La prochaine activité est la commémoration de la journée de l'enfant africain, qui se tiendra le 16 juin de cette année, et cela sous le thème « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013. » Ce thème a été choisi par le comité après une large consultation des enfants et a été adopté par le Conseil exécutif de l'Union africaine. Il permettra de faire le bilan des actions réalisées depuis la commémoration de la journée de l'enfant africain sur Anthem simulé. Et cette année-là, la commémoration de cette journée revêt un caractère particulier, car il a été retenu comme activité phare de la plateforme de l'architecture africaine et de la gouvernance. Une campagne de communication et de sensibilisation a déjà commencé en ligne à cet effet. Je lance donc une invitation à tous les acteurs de bien vouloir se joindre à nous dans cette célébration. Non seulement le 16 juin,
mais aussi au cours de l'année à travers les activités proposées par le comité pour un changement de comportement positif en faveur de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Nous réitérons notre appel aux États, aux organisations de la société civile et à tous ceux qui se sentent concernés par la cause de l'enfant africain à se joindre à nous dans nos efforts pour que cette lutte pour le respect des droits de l'enfant africain connaisse un aboutissement heureux. C'est l'occasion pour moi de faire un rappel à cette auguste assemblée de l'élaboration des directives par le comité en vue d'accorder le statut d'affilié aux organisations nationales des droits de l'homme qui en font la demande, et nous félicitons déjà celles qui ont acquis leur statut d'affilié. Excellences, honorables distingués invités, mesdames et messieurs, c'est le lieu également pour moi d'informer tous les acteurs présents de la création au sein de notre comité des différents groupes de travail sur des questions spécifiques qui, en notre sens, méritent une attention particulière. Ce sont le groupe de travail sur les enfants vivant avec handicap, le groupe de travail sur le changement climatique, le groupe de travail sur les droits des enfants et l'entreprise, et le groupe de travail sur la mise en œuvre des décisions. Ces groupes de travail vont se pencher sur les questions spécifiques à leur mandat pour une meilleure protection des droits des enfants en question. Pour mener à bien cette mission, le comité, à travers ces groupes de travail, aura certainement besoin de collaborer avec tous les acteurs ici présents, en particulier la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a toujours été disponible pour nous accompagner dans nos différentes missions. Excellences, honorables distingués invités, mesdames et messieurs, pour terminer mon propos, j'aimerais une fois de plus exhorter les États qui n'ont pas encore ratifié la Charte africaine des droits de l'homme, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant à le faire, et ceux qui ont émis des réserves à les retirer pour que tous les enfants en Afrique puissent bénéficier de la pleine et entière protection de la Charte. Je voudrais également rappeler aux États les obligations de rapport et exhorter les États qui ne s'y sont pas encore conformés à bien vouloir le faire, comme également la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour les enfants en Afrique à travers ces 10 aspirations. Je souhaite, comme les autres, une bonne session et de fructueuses délibérations à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Honorable Ndaisenga, for your statement. The Commission appreciates the synergy that exists between our two organs, and it is a synergy that the Commission continues to value. Thank you, Honorable Joseph. Your Excellencies, I'm informed that the chairperson of the PRC is now available online, and I would like now to invite His Excellency Mohamed Lamin Tiao to deliver a statement on behalf of the state parties to the African Charter. Your Excellency, you have the floor. Merci beaucoup, Madame. Avant tout, toutes mes excuses pour le retard que j'ai accusé. J'étais en train de présider précisément une réunion du CRP. Merci donc de m'accueillir. Excellence, Monsieur Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères de la République sœur de Gambie. Excellence, Monsieur le commissaire Bankole, Honorable Rémi Ngoy Lumbu, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Honorable Maya Sahle Fadel, vice-présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les représentants des États partis à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, l'honneur m'échoit ce matin
de parler en ma qualité de président du comité des représentants permanents au nom des États parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'ouverture des travaux de la 71e session ordinaire de la commission de Banjul se tient dans un contexte particulier, marqué par la commémoration du 40e anniversaire de l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Heureuse coïncidence, on célèbre en cette année 2022 les 20 ans de la création de l'Union africaine. Ce moment nous rappelle le chemin parcouru, mais aussi nous oriente sur celui de l'avenir, avec le souci permanent d'œuvrer en faveur de la promotion et de la protection effective des droits de l'homme en Afrique. Les défis actuels sont d'autant plus tenus qu'ils doivent être relevés à un moment peu propice, dominé par la COVID-19, pandémie qui vient se greffer à une situation sociopolitique et sécuritaire fragile en Afrique. Un continent marqué par des crises et conflits, l'expansion du terrorisme et la dangereuse résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement, autant de sources de préoccupation quant à la promotion et au respect des droits de l'homme. Excellences, Mesdames et Messieurs, en adoptant la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en juin 1981, l'Afrique faisait non seulement une déclaration conforme à ses valeurs sociales et morales, mais tendait vers un mécanisme ambitieux et louable pour protéger les droits de l'homme. Avec 54 ou 55 parties, la Charte de Banjul reste le plus grand système régional de protection des droits humains au monde. À ce titre, elle consacre de façon éloquente l'engagement des dirigeants africains à protéger la dignité des peuples africains. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter des progrès réalisés dans ce domaine, grâce notamment à la contribution remarquable de la Commission dans la culture du respect des droits de l'homme sur le continent. Cependant, nous devons continuer à mener ce combat, car force est de constater qu'il reste beaucoup à faire pour améliorer davantage la situation des droits humains en Afrique. Les droits fondamentaux des personnes continuent d'être bafoués en Afrique. Le recours à la violence, les conflits armés, le terrorisme et l'extrémisme violent, la pauvreté et les changements sociétaux potentiellement porteurs de conflits menacent quotidiennement nos populations et constituent de graves violations des droits humains. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est clairement établi que la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l'homme, sont des impératifs qui se renforcent mutuellement. Le respect des droits de l'homme est dans l'intérêt de tous et favorise le bien-être des individus, la stabilité des sociétés et l'harmonie des peuples. C'est donc le lieu ici d'interpeller toutes les parties concernées par la protection et la promotion des droits de l'homme, particulièrement les États membres, à respecter leurs obligations. C'est aussi le lieu de les inviter à mettre en œuvre les décisions de la Commission et à se conformer à ses recommandations. Je les engage également à soutenir les processus d'adoption d'instruments juridiques relatifs à la promotion des droits des citoyens africains dans tous les domaines, y compris en matière de protection et de sécurité sociale. Sous ce rapport, je voudrais lancer un appel aux États membres qui n'ont pas encore ratifié les instruments pertinents des droits de l'homme de l'Union africaine à examiner avec bienveillance la possibilité de le faire. J'encourage également la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à accélérer la mise en œuvre des décisions du Conseil exécutif relatives à la révision de sa structure afin de mieux harmoniser sa composition et son organigramme avec le mandat qui lui a été confié. Je ne doute point que ces efforts combinés à la mise en œuvre du plan d'action de l'Union africaine 2021-2030 pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique, déjà finalisé par la Commission de l'UA et adopté
par le sous-comité du COREP sur les droits de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance favorisera la promotion de la culture du respect des droits de l'homme. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en souhaitant plein succès aux travaux de cette 71e session ordinaire de la Commission. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Thank you sincerely, Your Excellency, for your statement on behalf of state parties, for very appropriately emphasizing the importance of the charter that establishes the Commission, the role of the Commission itself, calling upon states to implement decisions of the Commission and to ratify human rights instruments that are outstanding. Thank you so much, Your Excellency. Honorable Your Excellencies and distinguished delegates, I would like to now admit Honorable Justice Blaise Chikaya of the African Court on Human and People's Rights to take the floor and present his statement. Honorable. Merci. Son Excellence le représentant du gouvernement de Gambie, Son Excellence le représentant du président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les honorables membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Son Excellence, Monsieur le Président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, cher Romingoy Lumbu, distingués partenaires, invités et participants à vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole dûment observé. Avant tout, je vous transmets les chaleureuses salutations de l'honorable présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Imani Aboud, qui n'a pas pu prendre part à cet important événement pour des contraintes de calendrier. La représentation de la Cour par un des membres de son bureau vise à réitérer l'impératif de mise en œuvre du mandat complémentaire de la Cour et de la Commission tel que conçu par les États membres de l'Union africaine. Cela est inévitable et absolument traîné par quelques contraintes que nous connaissons. Ces contraintes incluent les défis internes et externes de l'Union africaine en général, mais encore, en particulier, les facteurs qui conditionnent la mise en œuvre des mandats de nos organes respectifs. À l'heure où s'ouvre votre 71e session ordinaire de la Commission, les États africains, l'Union africaine et l'ensemble des Africains poursuivent inlassablement la marche vers une plus pleine réalisation de l'Afrique que nous voulons. Cette marche est contrainte par divers défis, y compris les conflits extérieurs à l'Afrique et les restrictions graves des libertés qui en découlent. L'Afrique, quant à elle, poursuit son progrès vers la réformation de son discours sur les préoccupations majeures partagées avec le reste du monde. La contribution que propose constamment l'Afrique au discours global sur le développement humain reste et demeure la liberté. Si une telle contribution historiquement africaine sur les droits et libertés n'a pas varié depuis l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le moyen de son modelage se sont renforcés. À l'instar de celle qui s'ouvre ce jour, dans le cadre de cette session de la Commission, cette commission s'est imposée comme le forum le plus important pour débattre de la formation du discours africain sur les libertés et les droits des personnes. De l'examen de la situation des droits de l'homme en Afrique à la procédure des rapports étatiques en passant par la coopération avec des entités non gouvernementales, l'Afrique débat des libertés. Elle restitue constamment sur l'approche africaine de la paix internationale. L'Afrique remodèle
indéfiniment son discours sur les droits, les libertés, les devoirs, la gouvernance, la démocratie et l'état de droit. Les sujets inscrits à votre ordre du jour de cette session en sont l'expression la plus évidente. En effet, l'Afrique de cette décennie est vigoureusement interpellée par les responsabilités des acteurs, qu'ils soient gouvernementaux ou non, quant aux atteintes graves causées par les droits des gens, par l'activité des entreprises multinationales et des affaires en général. Sous un autre chapitre, l'Afrique fait face à la gestion des effets de la résurgence des changements anticonstitutionnels que nous connaissons de gouvernement. Les débats qui s'imposent se rapportent à la gestion des crises découlant des interruptions des régimes démocratiques, de la réhabilitation de l'état de droit fortement éprouvé et des coûts incidents portés au processus démocratique fragile au cours dans notre région. Mais face à ces défis, le mécanisme institutionnel de l'Union africaine dispose d'outils pertinents qui sont une source d'espoir pour le continent. En ce qui concerne la Commission africaine, le cadre de coopération avec les organisations non gouvernementales et des institutions nationales de droits de l'homme constitue une opportunité unique. Le mandat de la Commission est par complémentarité avec celui de la Cour africaine, peuvent trouver une pleine réalisation dans le cadre des concertations avec des entités de société civile qui renforcent l'action des États et des organes institutionnels qui existent déjà. Les mécanismes spéciaux et la procédure de rapport étatique permettent, quant à eux, de toucher de façon plus particulière certaines thématiques spécifiques et de doubler la réalisation des droits de l'homme, situation globale, l'amélioration de la situation globale des droits de l'homme dans le continent. Je pense par exemple aux mécanismes et procédures suivants visant l'amélioration des droits des femmes et des filles dont le président de la Commission des droits de l'enfant vient de parler tout à l'heure, les droits des défenseurs des droits de l'homme ou encore l'état de la peine de mort et la réflexion sur l'approche africaine de la réalisation du droit à la vie garanti par l'article 4 de la Charte africaine. Au plan institutionnel et dans une approche plus pragmatique, ces cadres de dialogue offrent également l'opportunité de systématiser avec nos États un discours sur la consolidation de leurs engagements. Je pense notamment aux mécanismes spéciaux et les procédures de rapport qui peuvent permettre de susciter la mise en œuvre des décisions rendues par nos organes, mais également le renforcement de nos mandats respectifs à travers une plus grande adhésion de nos États. Ces questions sont transversales à l'engagement des institutions de l'Union africaine ou sur l'approche des droits de l'homme et au développement des droits humains sur le continent. La Cour africaine est fortement engagée sur ces questions, comme le démontre l'interprétation qu'elle fait dans ses décisions sur les droits des filles et des femmes, son interprétation sur la gouvernance politique, son interprétation sur la peine de mort dont nous parlions déjà, le droit à la vie et à la dignité des personnes en Afrique. À la lumière de ces considérations, la Cour africaine croit fortement que le cadre de coopération et de complémentarité avec les autres organes des droits de l'homme de l'Union africaine est une aubaine pour la réalisation des objectifs d'intégration régionale, non seulement de l'Union africaine, mais également des communautés économiques régionales qui en sont des piliers institutionnels essentiels. Je voudrais, au nom de la Cour et des juges
qui la composent, vous réitérez l'engagement de la Cour à travailler à cette réalisation en étroite collaboration avec la Commission africaine et le Comité des droits de l'enfant, mais également avec toutes les autres entités de l'Union africaine et avec tous les partenaires concernés par ces questions importantes. Sur ces mots exprimant l'engagement de la Cour africaine, je souhaite plein succès aux travaux de la 71e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et je vous remercie pour votre attention. Thank you, Honorable Justice Blaise Chikaya, for delivering a statement on behalf of the court. The court remains a partner of high complementary value to the Commission. And the platforms that exist in our respective instruments continue to provide an opportunity for discussion on the operationalization of this complementary. Thank you, sir. It is now my pleasure to invite the chairperson of the African Commission on Human Rights, Honorable Remi Ngoyi Lumbu, to deliver his statement. Honorable Chair, you have the floor. J'espère que vous m'entendez maintenant. Hein? Ça va? Yes, you're clear. Yeah. Excellence, Docteur Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Gambiens de l'étranger et de la République de Gambie, Excellence Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, représentant son Excellence Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, Excellence Mohamed Lamine Thiaw, président du comité des représentants permanents de l'Union africaine, parlant au nom des États, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des États membres de l'Union africaine, Honorable juge Blaise Chikaya, vice-président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, représentant la juge Imani Daoud, présidente de la Cour, Honorable Joseph Ndaïsenga, président du comité africain d'experts sur le droit et le bien-être des enfants, Excellence Madame la vice-présidente Maya Salih Fadel et très cher commissaire, Monsieur Marcel Apovo, représentant de Michel Bachelet pour le compte du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur Imouane Gilmore, représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, distingué représentant des organes de l'Union africaine, chère Anna Foster, distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Je prends la parole. À l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la 71e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, que nous tenons virtuellement du 21 avril au 13 mai 2022. J'ose espérer qu'il s'agit de la dernière session organisée sous ce format, la 72e session qui sera organisée en présentiel à Banjul pourrait dans ce cadre inaugurer une nouvelle période du retour à la normale. Ce moment est fort attendu. Mes collègues et moi-même sommes heureux de vous accueillir tous. À cette 71e session, permettez-moi, mesdames et messieurs, à l'entame de mon propos, d'adresser au nom de la Commission africaine et à mon nom propre notre gratitude.
à tous les distingués invités et participants pour votre présence à cette cérémonie, malgré vos multiples charges et agendas. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, la promotion et la protection des droits de l'homme sont des missions qui nécessitent une évaluation et un suivi continu pour aboutir à la jouissance effective des droits de l'homme garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les autres instruments pertinents des droits de l'homme ratifiés par nos pays. Ainsi, comme vous le savez, les sessions ordinaires de la Commission africaine constituent pour nous une opportunité propice d'évaluer avec toutes les parties prenantes ni fursa la maalum situation ya des droits de kuweza l'homme kutathmini sur le na continent, kuangalia yale ambayo tuliyofanya de relever le développement positif, na kuangalia d'identifier endapo tuweza kufikia maendeleo chanya et d'échanger sur na les kuhusu yale ambayo tulijipangia, na vile hii ni fursa ya kuweza kubadilishana mawazo na kuangalia namna gani tunaweza kufikia malengo ambayo tulifikia. Je salue l'interprétation en swahili que nous avons en retour dans le canal français. C'est une bonne manière pour nous d'ailleurs d'inaugurer cette langue qui sera maintenant traduite au niveau des organes de l'Union africaine et de la Commission, en demandant à Étoile de bien vouloir arranger pour que nous n'ayons pas ce retour en français, parce qu'il est difficile de continuer le discours dans ce contexte. Madame la secrétaire, vous voulez bien vérifier comment il faut faire? Parce que j'ai le retour en swahili d'un des interprètes. Je crois que tous les collègues qui suivent en français, ils peuvent avoir le même problème. Voilà, je vais continuer. Je disais... We've disconnected. Sorry, we've disconnected them. Sorry. Non, on n'est pas désolé, mais par contre, on salue simplement l'arrivée de cette langue, sauf qu'il faut arranger le problème technique. Vous ne connaissez pas le retour en swahili quand nous parlons. Peut-être que vous allez le faire dans les moments qui arrivent. Alors, je disais, comme vous le savez, les sessions ordinaires de la Commission africaine constituent pour nous une opportunité propice d'évaluer avec toutes les parties prenantes la situation des droits de l'homme sur le continent, de relever les développements positifs, d'identifier les défis persistants et d'échanger sur les initiatives des différentes parties prenantes en vue de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme sur le continent. Les représentants des institutions nationales des droits de l'homme et les acteurs de la société civile ont déjà posé les diagnostics en prélude à la session au cours de leurs forums respectifs tenus du 12 au 13 avril 2022 pour les premières et du 19 au 20 avril pour les deuxièmes. La Commission est profondément préoccupée par le phénomène, beaucoup l'ont dit ce matin, par le phénomène du renversement de l'ordre constitutionnel et démocratique par la prise de pouvoir par les militaires dans certains pays et dont le rythme est préoccupant dans la région de l'Afrique de l'Ouest. La Commission déplore ces coups d'État qui ont souvent de graves répercussions sur la solidité des institutions de ces sociétés au-delà des frontières nationales de la région et de la région Afrique au sens large. Elle exhorte toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue et la coopération régionale et internationale pour un retour de l'ordre constitutionnel et pour la préservation des droits de l'homme et des libertés publiques. Dans ce contexte, un panel sur la prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique est prévu au cours de cette session avec pour objectif de réfléchir sur les causes profondes de ce phénomène et ses conséquences sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme et des peuples en Afrique dans le but d'identifier des solutions durables et des stratégies de prévention et de lutte contre ce problème. La Commission déplore la situation continue de violations graves et massives des droits de l'homme dans les pays du Sahel, en raison des attaques et actes terroristes, facteurs constitutifs des déplacements massifs et forcés des populations et du nombre croissant de décès parmi les civils. La Commission africaine reste particulièrement préoccupée par le cycle de violence au Mali,
ainsi que les graves allégations de crimes de masse sur plusieurs civils qui auraient été tués au cours des opérations militaires du mois de mars à Moura, dans la région de Mopti. Une enquête approfondie, impartiale et indépendante s'impose en vue de faire la lumière sur toutes les violations présumées, notamment les exécutions extrajudiciaires et sommaires, les meurtres, les viols, les arrestations et détentions arbitraires, ainsi que les pillages et les vols. Ailleurs, la Commission déplore le conflit armé qui se produit au Tigré en République démocratique fédérale d'Éthiopie, en particulier la question de l'épuration ethnique dans sa partie occidentale. La Commission est également préoccupée par la situation politique en République du Soudan, marquée dernièrement par des actes de violence lors des récentes manifestations sociales qui ont occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. J'en appelle les parties prenantes à privilégier le dialogue afin de préserver la paix et le vivre en commun. La Commission s'indigne de la résurgence des vagues d'actes de xénophobie et attaques systématiques visant des ressortissants d'autres pays africains vivant en Afrique du Sud dans le cadre de la campagne de l'opération Doudoula contre les étrangers en situation irrégulière, communément appelés les sans-papiers, que les organisateurs de l'opération Doudoula accusent d'avoir commis des crimes et d'avoir pris des emplois et des opportunités commerciales destinées aux Sud-Africains. Sur la situation des migrants et des demandeurs d'asile, la Commission est préoccupée par les conséquences de la mise en œuvre de l'accord sur la politique d'asile signé entre le Royaume-Uni et la République du Rwanda sur la réinstallation des migrants et demandeurs d'asile africains par le royaume de ces pays. Sur le plan sanitaire, il s'y est de rappeler que la pandémie de la COVID-19 n'a pas épargné notre continent, même si des impacts ont été moins graves qu'ailleurs. La Commission exhorte tous les pays africains à la coopération dans ce domaine pour éradiquer définitivement ce fléau sur notre cher et beau continent. La Commission salue ici le travail des centres africains du contrôle et de prévention de maladies, CDC, ainsi que l'Union africaine pour tous les efforts consentis dans la lutte contre la COVID-19. La Commission rappelle que bien que la pandémie a régressé, la COVID n'est pas complètement disparue et réitère son appel à l'observation permanente des mesures barrières pour se protéger et protéger nos communautés. Sur le plan diplomatique, la Commission exprime sa profonde préoccupation sur les allégations de mauvais traitements et de ségrégation subies par les ressortissants africains pour accéder aux différents moyens de transport disponibles dans le but de quitter le territoire ukrainien en proie au combat en vue de trouver refuge dans les pays voisins sûrs. Elle invite ainsi la communauté internationale et les institutions internationales qui coopèrent avec elle, ainsi que l'Union africaine, à apporter leur soutien aux États parties de la Charte pour une meilleure protection et assistance aux ressortissants africains souhaitant toujours s'éloigner des zones de combat. Elle relève également l'impact des changements climatiques sur les droits de l'homme, notamment les pluies torrentielles au Kenya, en Afrique du Sud et au Mozambique, les violations de la liberté d'association, de réunion et d'association, ainsi que les représailles contre les défenseurs des droits de l'homme dans de nombreux pays. Toutes ces situations interpellent toutes les parties prenantes, au premier rang desquelles les États parties, qui sont les premiers responsables à y apporter des solutions appropriées, car il est de leur devoir de prévenir toutes les formes de violations des droits de l'homme et de bâtir une Afrique où règne la paix, la démocratie et l'état de droit, conformément à l'objectif de l'agenda 2063 de l'Union africaine sur l'Afrique que nous voulons. Pour terminer avec ce chapitre, nous aimerions aussi ne pas passer sous silence plusieurs autres questions préoccupantes au niveau de notre organe. Le taux d'exécution des recommandations, la question du siège de la Commission, les relations complémentaires interinstitutionnelles avec la Cour et les autres organes qui s'occupent des droits de l'homme, les missions de promotion des droits de l'homme. Certaines d'entre elles, certaines de ces préoccupations, disais-je, commencent cependant à trouver des solutions et nous espérons les résoudre toutes avec une seule arme à notre disposition, la volonté de bien faire.
Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, malgré ces défis, des développements positifs ont été enregistrés dans la promotion et la protection des droits de l'homme au cours de la période d'intercession. Au titre des progrès intervenus au cours de l'intercession, la Commission se félicite de l'adoption par l'Union africaine du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des citoyens, à la protection sociale et à la sécurité sociale. Je saisis cette occasion pour inviter les États parties à ratifier et à mettre en œuvre ce protocole qui, une fois en vigueur et mis en œuvre de façon effective, permettra aux populations africaines de jouir de meilleures prestations de protection sociale par l'adoption de politiques, des lois et des programmes qui améliorent le niveau de vie des personnes et répondent aux besoins des groupes vulnérables. La Commission note une légère réduction du nombre d'incidents sécuritaires dans les pays du Sahel au cours des derniers mois par rapport à la période précédente, malgré le fait que l'environnement sécuritaire dans ces pays reste précaire. Nous invitons les différents protagonistes à privilégier le dialogue qui reste le moyen efficace à l'aboutissement des solutions pacifiques et concertées aux conflits qui gangrènent nos sociétés en vue de retour de la paix et de la préservation de l'unité et de l'intégrité territoriale dans nos pays. S'agissant de la ratification des traités et conventions, nous accueillons avec satisfaction la ratification par le Cameroun ou le Rwanda des protocoles à la Charte africaine relatifs aux droits des personnes âgées et aux droits des personnes handicapées. La Commission encourage les autres États à leur emboîter le pas en accélérant le processus de leur ratification en vue de leur entrée en vigueur qui nécessite un minimum de 15 ratifications dans l'intérêt d'une meilleure protection pour le bien-être de ces catégories de population qui présentent des besoins spécifiques qui méritent une attention particulière des acteurs étatiques. Permettez-moi de nous rappeler que l'ambition poursuivie par les États parties, particulièrement le père fondateur de l'Union africaine, est d'intensifier leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples africains, comme il le stipule dans le préambule de la Charte. La Commission africaine a accueilli favorablement les différentes mesures prises par le gouvernement éthiopien en vue d'un règlement pacifique du conflit dans la région du Tigré, notamment la mise en place d'un groupe de travail interministériel chargé de superviser la mise en œuvre des recommandations issues du rapport conjoint sur la situation au Tigré, élaboré par la Commission des droits de l'homme de l'Éthiopie et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, et la mise en place d'une commission nationale du dialogue pour préparer un dialogue plus constructif, sans préjudice des procédures bien évidemment internes que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est en train de boucler pour l'instant. La Commission se félicite de l'organisation pacifique et réussie des élections législatives en Gambie. Elle invite les autres États à respecter les échéances établies. Je saisis cette opportunité pour attirer l'attention des chefs d'État et de gouvernement, des leaders des partis politiques et autres forces vives des pays qui vont aller à des élections présidentielles et législatives dans les prochains mois, à tout mettre en œuvre en vue d'entretenir un vivre ensemble séculaire indispensable pour préserver la paix et la stabilité pour le développement de nos communautés, afin de laisser aux générations futures des pays propices à leur bien-être. La Commission salue l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, les réformes politiques et macroéconomiques engagées par les autorités de la RDC dans la lutte contre la corruption, ainsi que la mise en place d'une politique étrangère d'intégration et plus respectueuse des droits de l'homme constituent un point de satisfaction. À titre personnel, je souhaite rendre hommage à mes prédécesseurs pour les efforts consentis pour la réussite des missions qui nous sont assignées, parfois dans des conditions difficiles. Dans ce contexte, je salue l'ensemble du travail effectué sous la présidence de mon prédécesseur, Solomon Aïle-Derso, notamment la question de l'impact du Covid-19 sur les droits de l'homme, dont les effets continuent encore à impacter ces derniers. Je salue aussi la poursuite au cours de cette année des interactions avec les responsables politiques marocaines, commencées en 2019
sous la haute main de la présidente Soyata Maïga et poursuivi par nous-mêmes en 2022. Ces interactions visent à obtenir l'adhésion du dernier État qui reste encore en dehors de la charte africaine, en exécution bien évidemment des décisions du Conseil exécutif. J'ai saisi cette occasion pour remercier aussi le Conseil national des droits de l'homme du Maroc qui facilite cette démarche. La Commission salue enfin l'adoption par l'Union africaine du thème de l'année 2022, renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain, renforcer l'agriculture, accélérer le capital humain, le développement social et économique. J'invite les différentes parties prenantes à redoubler d'efforts et prendre des mesures idoines, notamment la lutte contre le changement climatique en faveur de l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur notre continent en vue de lutter contre toutes les formes de malnutrition qui sévissent certaines parties du continent. Excellences, les distingués invités, mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais exprimer mes vifs et chaleureux remerciements en mon nom propre et au nom de la Commission à toutes les parties prenantes qui contribuent au renforcement et à la visibilité du travail de la Commission et au travail de ces mécanismes spéciaux, notamment les États parties, les organisations internationales et intergouvernementales, les institutions nationales des droits de l'homme, les ONG, les organisations de la société civile, les organes frères de l'Union africaine, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le Comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, ainsi que les autres membres de la plateforme AGA, dont nous assumons la présidence pour ces 2 prochaines années, qui continuent tous à œuvrer pour faire de l'Afrique le continent que nous voulons, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est ici le lieu d'ailleurs de réitérer mes remerciements à mes collègues commissaires pour leur dévouement, détermination et probité avec lesquels ils s'acquittent de leurs responsabilités en matière de promotion et protection des droits de l'homme sur le continent. Mes remerciements vont également à l'endroit de la secrétaire par intérim de la Commission africaine, Mme Lindue Kumalo, et à son équipe, qui ne ménage aucun effort pour s'acquitter avec diligence de multiples tâches qui leur sont assignées malgré leur faible effectif. Leur abnégation permet à la Commission de s'acquitter de ses missions en dépit des moyens limités dont elle dispose. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier vivement les plus hautes autorités de la Gambie pour leur hospitalité depuis de longues années et pour l'environnement favorable et la protection efficace des droits des citoyens gambiens. Mes remerciements vont enfin s'adresser à l'ensemble des personnalités qui ont honoré notre invitation pour leur participation à notre session virtuelle. Je termine mon propos en nous souhaitant une très bonne session et je formule le vœu qu'elle soit constructive et couronnée de succès pour l'avancement des droits de l'homme sur notre continent et au-delà. Je vous remercie pour votre attention. Recording in progress. Thank you, Honorable Chairperson Remingoi Lumbu, for your high and very insightful address. We appreciate your leadership. Thank you. It is now my singular honor, Your Excellencies, to invite His Excellency Bankole Adeoye, Commissioner for Political Affairs, Peace and Security of the African Union Commission, to deliver a statement on behalf of His Excellency, Mr. Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission. Honorable Commissioner, you have the floor. Excellency Minister of Foreign Affairs of the Republic of Gambia, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. This statement is presented on behalf of the Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Musa Faki Mahamat. I read,
From the outset, I express heartfelt congratulations to His Excellency, President Adama Barrow, his government, and the people of the Republic of the Gambia for the peaceful conduct of the elections held last year, recently in the Republic of Gambia. I also commend the commitment of the government and people of the Republic of Gambia to the African Union human rights agenda. This clearly demonstrates the leadership and the role of Gambia, as well as its hosting of the African Commission. I take this opportunity to also congratulate Honorable Commissioner Remy Lumbu, Chairperson of the African Commission, together with his team, for the meticulous way the Commission has shown in its unwavering commitment to the protection and promotion of human rights on the continent, particularly the challenges facing us through COVID-19 pandemic. Excellencies, distinguished participants, the current session is special in that it is taking place in the month of the 28th commemoration of the 1994 genocide against Tutsi in Rwanda. The genocide is a stark reminder for us to continuously awaken greater awareness of African people and the international community on the value of life and humanity, and to renew our collective commitment to protect and uphold fundamental human rights on our continent, particularly promotion of justice, the fight against such impunity, and other violations of human rights. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the promotion and protection of human rights is a collective responsibility of all. That is why we must continue to join hands with the support of the African Commission to defend and safeguard all fundamental freedoms. I am glad that this occasion, this 71st ordinary session, has brought together various national and international human rights role players. And this is particularly heartwarming because we applaud what is being done to entrench peace, security, and stability on our continent. Let me use this opportunity to recall, Excellencies, ladies and gentlemen, that the African Union at its topmost political level, the Assembly of Heads of State and Government, over the years, in recent years, have devoted many significant themes on human rights for its due attention. It's recalled that in 2015, the Assembly deliberated on the theme of the promotion of women's rights and empowerment. In 2016, it was the year of human rights. 2017 was the year of the advantage of demographic dividend by investing in youth. In 2018, it was the fight against corruption. And currently is the year of strengthening resilience, nutrition, and food security. As you will observe, there's a strong correlation between these themes adopted by the Union and the mandate of the African Commission, as well as entrenched in the African Charter on Human and People's Rights. As part of the long-term vision set out in Agenda 2063, the Assembly of Heads of State of the African Union has also adopted common African aspirations and positions drawing on the potential of our population. In particular, a robust African human capital that is well nourished,
and in good health, with particular emphasis on women, youth, and children. Human capital is therefore critical for development as it leads to improved lives for individuals, higher earnings, and improved incomes for countries. Excellencies, let me end by emphasizing that our collective dedication and commitment to the African Union's goal of good governance, democracy, and respect for human rights, justice, and the rule of law remains on course. We may have many challenges, but I believe that the deliberations towards the realization of the Union's vision for an integrated, prosperous Africa at peace with itself, led by its own citizens, and participating fully in the management of world affairs based on the articulation of Aspiration 7 of Agenda 2063 is worthy of note. I want to use this opportunity to share with you some of the latest engagements by the African Union Commission's Political Affairs, Peace and Security Department, particularly in the areas of the adoption of the continental policy on business and human rights, the emphasis on the right to development, the delicate balance between political and civil rights, and economic, social, and cultural rights. In this context, the Commission has also set up recently the Africa Platform on Children Affected by Armed Conflict as an advocacy mechanism to promote the rights and the welfare of children affected by wars and conflict. Secondly, it is also important to note that a conflict prevention mechanism in the name of Wise Youth is being set up, approved already by the Assembly, towards ensuring that the youth play more significant role in the affairs of conflict prevention endeavors. Let me end by thanking the government of the United Republic of Tanzania for providing Kiswahili interpreters for this 71st ordinary session. I wish the African Commission on Human and People's Rights and all participants present here today successful, fruitful deliberations at its 71st ordinary session of the African Commission on Human and People's Rights. I thank you. Thank you, Your Excellency, Commissioner Bankole, for delivering the statement on behalf of the Chairperson of the African Union Commission. The African Commission expresses its gratitude to the leadership of His Excellency Chairperson Moussa Faki, as we do your own leadership, Your Excellency Commissioner, in your role as at the helm of the department that is the mother department for our organ. We thank you for your visionary messages, which have been key in focusing the Commission on the overarching priorities of the Union. Thank you, Your Excellency. Your Excellencies, at this juncture, and with great honor, I now wish to invite His Excellency Mamadou Tangara, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Gambians Abroad of the Republic of the Gambia, to deliver his statement and to officially declare the 71st Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights open. Minister Tangara, you have the floor. Thank you very much, my sister Lindwe. Excellency Moussa Faki Mahama, Chairperson of the African Union Commission, represented by His Excellency Ambassador Bankole Adeoye,
Commissioner for Political Affairs, Peace and Security, Your Excellency Mohamed Lamin Chow, Chairman of the African Union Permanent Representatives Committee, Excellencies representing the member states of the African Union, Honorable George Blaise Chikaya, Vice President of the African Court on Human and People's Rights, Honorable Joseph Nda Isenga, Chairperson of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, Mr. Marcel Akpovo, representing the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Mr. Eamon Gilmore, European Union Special Representative for Human Rights, distinguished representatives of the organs of the African Union, Dr. Elasto Hilarious Mugwadi, Chairperson of the Network of African National Human Rights Institutions, representatives of National Human Rights Institution, Ms. Hannah Foster, representative of the NGO Steering Committee, Ms. Lindwe Kumalo, Acting Executive Secretary of the African Commission on Human and People's Rights, representatives of civil societies organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol duly and respectfully observed. At the outset, I convey the fraternal salutations and gratitude of the government of the Gambia to this August session for the invitation that has been extended to deliver this statement. Such a gesture indeed reaffirms the eternal and cordial relationship between the government of the Gambia and the Commission. We are aware of the magnitude of the honor placed on us as the host country of the Commission, which represents our enduring beacon for our journey towards a more democratic and peaceful Africa in line with Agenda 2063 aspirations. I congratulate Commissioner Lumbu for your election as the chairperson of the Commission and assure you of the continued support of the Gambia. Also, I congratulate the newly appointed commissioners and wish them successful tenures. I take this opportunity to thank the former chairperson of the Commission, Honorable Dr. Solomon Ayele Derso, for his service in promoting the mandate of the Commission. The Gambia notes with great reverence that this year will be 35 years since the establishment of the Commission in Addis Ababa, Ethiopia, and 33 years after the inauguration of its headquarters in Banjul by former President Sadauda Kairaba Jawara. This, therefore, needs the further invigoration of our commitment and for us to embark on a diligent reflection on the indispensable roles of the Commission as epitomized in the Banjul Charter. I'm optimistic that the prescribed exercise will validate the reality that the Commission has a positive impact on our collective quest and conscience towards the respect and promotion of human rights, fundamental freedoms, and the consolidation of democratic gains on the African continent. Excellencies, however, the recent developments in our common political landscape further compel an unadulterated reevaluation of our continental governance mechanism. Last year, the African continent witnessed the reemergence of unconstitutional changes of government, a phenomenon we perceive to have been permanently extricated from our national polities and contestations for political power. Although such developments should be spiritedly condemned, we need to be equally vigorous in our examination of all the facets of governance, frameworks, and the evolving transformation of our social construct and contracts. It is important, therefore, that particular focus is directed to the underlying agitation and aspirations that gave the space for the security personnel in the affected countries to abrogate constitutional order and legitimacy. In this regard, the Gambia looks forward to the outcomes of the extraordinary summit to be held next month in Malabo, Equatorial Guinea. Excellencies, it is unfortunate that early warning signs of political decay and the consequent social and security fractures are often ignored.
This is compounded by the constraints in the deployment of the needed solutions through our normative frameworks due to sensitivities around the sovereignty of states. Unfortunately, this scenario presents a challenge for the concerned countries and a major dilemma in strengthening the preventive aspects of our continental peace, security, and governance architectures, as well as the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms. The underutilization of our sizable demographics, shrinking of democratic space and opportunities for dissent, endemic corruption, and incompetent and irresponsive governments to the aspiration of the citizenry are motivation for certain actors to unpin our constitutional systems. Consequently, it is pivotal that the members of the African Governance Architecture, AGA, platform recalibrate their approaches to strengthening the nexus between peace, security, governance, and development. The Commission, as a central stakeholder of this platform, embodies the opportunities to contribute to the acceleration of the momentum due to the amalgamation of the Department of Peace and Security and the Department of Political Affairs of the African Union Commission. This ensures that the AGA platform members and the constituent actors of the Peace and Security Council continuously look at the synergy between peace, security, governance, and development from a prism of a collaborative partnership and a collective propensity towards the adoption of innovative solutions to the challenges confronting our peace, security, and governance agenda. I am pleased to note that the Gambia has recently assumed its position as member of the PSC for the term 2022-2024. The country is determined to strengthen the correlation between democratic governance and sustainable peace and security. This symbiotic relationship forms the goals of the Gambia as a member of the PSC, particularly when it chairs the PSC in August. In this regard, I encourage the Commission and its AGA platform partners to regularly engage the PSC beyond the customary annual briefings to the Council. Excellencies, ladies and gentlemen, the Gambia supports the ongoing reform of the African Union, especially in the context of the initiatives earmarked for the Commission. We are incredibly pleased that the Commission's perennial concerns about a strengthened human resource complement are being addressed. We welcome the proactive participation of the Secretariat in the reform programs to engender the necessary institutional dynamism to fully realize the mandate of the Commission. The Gambia will continue to support the Commission, particularly on the recommendations the Reform Unit will proffer after it consults with the judicial and quasi-judicial organs of the African Union. It is our ardent hope that through the Commission, Banjul will continue regaining its position as the human rights capital of Africa and a natural destination for productive African engagements and dialogue on human rights and democratic governance. Relatedly, I re-emphasize the commitment of the government of the Gambia to fulfill the obligations under the hosting agreement. In this regard, Your Excellencies, will wait 1
one minute for Minister to reconnect. Mr. Karikoga, is Minister online? Unfortunately, not yet. Not yet. Hello? Are you getting me? Yes. Yes, Yeah, Minister. Yes. So I will start where I stopped. We had an electricity failure. So I'm going to use my mobile to continue the statement All right. from where I stopped. So the Gambia will continue to support the Commission, particularly on the recommendation the reform unit will proffer after it consults with the judicial and quasi-judicial organs of the African Union. It is our hardened hope, and through the Commission, Banjul will continue regaining its position as the human rights capitals of Africa and a natural destination for productive African engagements and dialogue on human rights and democratic governance. Relatedly, I re-emphasize the commitment of the government of the Gambia to fulfill the obligation under the hosting agreement. In this regard, through the consultative platform being jointly spearheaded by the government of the Gambia and the Secretariat of the Commission, efforts are ongoing to address the challenges in the implementation of the hosting obligations and the conclusion of the process to construct the permanent headquarters of the Commission. Excellencies, the Gambia accords great regards to its national obligation under the Banjul Charter. As a result, since 2017, the government of President Adama Barrow has embarked on a comprehensive reform agenda to create the requisite environment for the free exercise of the human rights and fundamental freedoms of the Gambian people. The security sector reform, transitional justice and constitutional reform agenda, and the implementation of the National Development Plan have resulted in great civic awareness and participation of the Gambian people in our political and economic configurations. Consequently, presidential and legislative elections were successfully conducted and universally confirmed as free and fair. In our drive to strengthen our nascent democratic institutions, while giving due regard to the rule of law, good governance, and human rights, the establishment of the Human Rights Commission as an independent oversight body to address, promote, and protect the fundamental human rights of all people is a significant milestone in the history of the Gambia. We extend our congratulations to the National Human Rights Council for recently achieving A status, for being fully compliant with the Paris Principles. Additionally, in October 2021, the Access to Information Act was assented to by the President and passed into law. This landmark legislation came into being through close partnership and collaboration with government, civil society, the Gambia Press Union, and the Gambian people. For the first time in the history of this country, access to information is now legally recognized as a human right. In conclusion, I wish you all successful deliberations and call for the renewal of our common quest to make our commission the catalyst for greater respect for human rights, rule of law, and democratic governance.
With the reduction of COVID-19 infection, efforts should be made to hold physical session in the future. And I officially declare open the 71st ordinary session of the Human Rights of the African Commission on Human and People's Rights. Thank you very much. And sorry for the electricity problem that you are encountering, but my sister Lindway know a little bit about it. And we miss you. I understand you are chairing from South Africa. Yes, thank you, Minister, for your well wishes, and thank you also for gracing our occasion with your presence. We appreciate the people of the Republic of the Gambia as well as its government, and for the government having continuously been a gracious host to the headquarters of the Commission, as well as highlighting many aspects of concern for which organs of the AGA are invited to support member states in their collective efforts. Thank you so much, Minister. I look forward to coming back to the Gambia very soon. Thank you. Thank you. Your Excellencies, distinguished guests, this statement brings us to the end of the opening ceremony, which is the ceremonial part of a 21-day ordinary session of the Commission. We will now observe a short health break whilst the Commission retreats into a private session, a brief private session of not more than 15 minutes to adopt its agenda. We urge all the Excellencies and delegates to remain online and return for the substantive aspect of our discussions, particularly state parties, NHRIs, NGOs that will be taking the floor on item number 3 of the draft agenda are urged to remain online. Thank you so much, Your Excellencies. The public session will resume in approximately 15 minutes. Thank you. On this very link. So don't disconnect from this link. You may remain online or reconnect on this same link. Thank you so much, Your Excellencies, ladies and gentlemen.